Jai Sachidananda. Jai Sachidanand Kayo. And dear Bierna, Delva, Marlucy, Jeanette, Tony, and Elena. Shuddha, are you going to be the host? Shuddha. Yeah, I'm okay, that's fine. Let me see here. Not in the chat, the participants. Okay. Let me Participants, co-host and Shuddha. I think I must be made the host. I'm already host, okay. And you are the co-host, okay? Okay, sure. Wonderful, Tony. All right. So Elena's translating tonight. Oh, fantastic, Elena. Wonderful. Yeah. Wonderful, dear. I'll be the co-pilot, sure. All right. Yeah. Just in case. Well, eu vou ser o copiloto dela, ela quer well, it's a beautiful flight of Akram Vignan, and that's what counts, you know. É importante é nesse voo maravilhoso do Akram Vignan. Isso é que é importante, né? Que ele estava falando que ele é o piloto, ele é o copiloto, eu sou piloto. Então, esse voo maravilhoso. Yes. Let us have our dear Maria Cristina sing the Trimantra, Maria. Maria Cristina? Yes. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Yes. Namo Vitragai, Namo Arihantara, Namo Siddhara, Namo Ayariyara, Namo Vasayara, Namo Loye Savasaura, Isopanchanamu Karo, Savapava Panashano, Mangalarantya Savesi, Padma Vai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shiva, Jai Sachidananda, Namo Vitragai, Namo Arihantara, Namo Siddhara, Namo Ayariyara, Namo Vasayara, Namo Loye Savasaura, Esopancha Namo Karo, Savapava Panashana, Mangalarantya Savesi, Padma Vai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shiva, Jai Sachidananda, Namo Vitragai, Namo Arihantara, Namo Siddhara, Namo Ayariyara, Namo Vasayara, Namo Ayesavasaura, Esopancha Namo Karo, Savapava Panashano, Mangalarantya Savisi, Padma Vai Mangala, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidananda, Jai Sachidananda, Jai Sachidananda, Jai Sachidananda. Wonderful. Jai Sachidanand. So, we begin our satsang. Vamos começar nossa satsang. And today is the next session of the Purnatva, which is the towards the fullness of the self, you see. Open number 9. Então, esse é eu não peguei, bem, pode. Pede para repetir. Can you repeat, please? Shuddha, I'm sorry. My pen just broke now. The 9th session towards full enlightenment. 9th session towards full enlightenment. Okay? Para a iluminação completa. And
In this 9th session, before we begin, I want to give you some good news. Então, antes de começar essa sessão 9, eu quero dar uma boa notícia para vocês. And that good news is that our dear Tony has beautifully translated this that December Dadavani of 2022 in English. English was done by me and my team, and the Portuguese. Então, o Tony, a novidade é que o Tony fez essa, na revista do Dadavani de dezembro de 2022, o Shuddha e a equipe dele traduziu em inglês e o Tony traduziu para o português. Yeah, and you know, it's a very beautiful Dadavani. I share with you because, you know, for multiple reasons. I share with you because you might as well start reading it. Eu vou compartilhar com você e a gente vai então começar a ler, porque é muito linda. And you can see that the heading is "See the Positive and Remain Blissful." You see? E o cabeçalho é "Veja o positivo e permaneçam felizes." And you can see part 1. So I have to give the good news to Tony again, because in a day or two, I will, in fact, tonight, hopefully, or latest by tomorrow evening, I will give you the part 2, which is the February 23 Dadavani, which is same heading, "See the Positives, Remain Blissful," part 2, but now it goes much deeper. Ok, então a novidade também é que essa noite ele vai terminar a parte 2, porque essa que o Tony traduziu é a parte 1, e ele está terminando a parte 2, então o Tony vai traduzir também. Good. Que é também a mesma cabeçalho, né? Veja o positivo. E vai mais profundo agora. Yeah, so Tony, more work coming your way, my friend. Falando para o Tony, tem mais trabalho para você, Tony, está chegando. Yeah, right. Jai Satchidanand. This is the grace of Dada. You know, this thing is all done, you know, and so beautiful. And you can see this is all on Apta Sutras, you know, like how out of the all the Apta Sutras that have to do with seeing the positive are chosen, and then Dada gives the explanation, you see. E então você pode ver que tudo foi, essa parte é toda feita em Apta Sutras, I'm sorry. E vendo o positivo. So that's the good news. You people might as well start reading it. You know, now that those who are not very familiar with English can go ahead and read that. And so that's one thing. And then one unfinished homework was with Larcio. Larcio, you sent me something about your connection with, or at least about Paulo. Can you tell the group about it, please, just a little bit, and let me know also? Yeah. E Laércio, você poderia falar que você teve conexão com o Paulo? Você poderia compartilhar com a gente o que aconteceu? Ô, Shuddha, eu enviei para você meu e-mail, mas não obtive resposta, não. Aí eu não tive contato com o Paulo. Oh, you could not contact, right? Or you could? What did he say? Yeah, they said they contact him, but he couldn't talk with him. Oh, I see. Okay. All right. Doesn't matter. You know, both of you have same interests, and I think if you'll pick it up very beautifully. The Indian melodies on the guitar, which is essentially Indian melodies on the guitar. Yeah. And then if you can pick that up, then you will be able to accompany on the guitar the Indian, the Dada pados in, you know, with the Gujarati pados. There are so many of the songs you can, you know, follow on the guitar, you know. Então, Laércio, vai ser bom isso, porque você tendo contato com ele, você vai estar envolvido com essas músicas maravilhosas,
E você vai tocar na guitarra. Yeah, Violão, né? Eu assisti a alguns vídeos dele e, de fato, ele tem a expertise, ele é maestro, ele lê partitura, ele é um músico completo, muito bom mesmo. Yeah. And he said that he watched some of his DVDs and he's a maestro with his reading and it's reading music and it's excellent. yes, that's what I thought. I thought it's amazing that just the guitar can give the the total other accompaniments of, doesn't require the orchestra or the other instruments, and it comes out pretty good, E ele falou que foi interessante porque o violão, ele tocando violão, ela pode realmente, é como se fosse uma orquestra. E ele ficou muito impressionado com essa pessoa, esse músico brasileiro. Agora, eu já passei para o Shuddha, viu? Aquele e-mail que ele disponibilizou, eu estou aguardando ele retornar para mim esse contato. Passou o e-mail para o Shuddha. Então, ele passou o e-mail para o Shuddha e ele está aguardando que essa pessoa entre em contato com ele. Oh, I'm sorry. I'm Portuguese. Shuddha, he said that he sent it to you and then he's waiting for him to call him. Não, okay, eu vou entrar em contato com o Paulo, viu? É o contrário. Hã? Eu que vou entrar em contato com o Paulo quando eu tiver o e-mail dele. He's the one who's going to be in contact with Paulo. Fantastic, wonderful, and they're both, he and his lady friend, both of them are very spiritually inclined, and so it'll be nice to kind of meet them if possible. E ele disse que o Paulo e a companheira dele são muito espirituais, na musicalidade espiritual. Seria bom vocês entrarem em contato. Yeah. Now, Acio Flavio, hola, Jai Sachidananda Acio. Well, it's wonderful to meet him, but he just turned off his. Good to see you, sir. É bom te vê-lo, Acio. Acio. Wonderful. We welcome you to this group, sir. Bem-vindo a esse grupo. And we also welcome Diego Santana. New names for me. I'm sure they're not new names for you, as in your group, but we welcome them. Ele disse que está dando as bem-vindas e talvez você já o conheça, mas é um nome novo para o Shuddha. Okay. So now, in fact, in the chat, you will notice that I gave last satsang links. You don't have to look at it now. This is for those who have not been able to catch the last satsang. So the links are there. Now we proceed to the next session. Então, o Shuddha falou que botou no chat a última satsang. Se vocês quiserem assistir, vocês podem entrar, tá no chat. Não precisa fazer agora, mas mais tarde. And now, for today's satsang, we are going into this heading. This is a heading now. And this heading is called the danger, the liability and the danger. Liability and danger of the state of engrossment, the state of Tanmayakar Panu, Tanmayakar, or engrossment. I have just written down in the chat here. So this is the next heading, you see. E o próximo que ele vai falar, responsabilidade e o perigo do estado de Tanmayakar, quando você está totalmente envolvido. Yeah, Tanmayakar essentially means getting engrossed, getting lost, in the relative field, you see, whatever you were up to, whatever you're doing, whatever you're listening to, you get so engrossed that you forget who you are. You see, you forget who you are. E o Shuddha fala que Tanmayakar você está tão envolvido no relativo que você se esquece de quem você realmente é, alma pura. So Tan means body. Tan quer dizer corpo. And then Mai means
inside the body. Então, é Inside dentro the do body. corpo, mind. Body, inside the body mind, yes. Então, dentro do corpo. And Aakaar means the shape. You see, so to become the body mind shape, you see. E na forma, Aakaar é a forma. Então, na Yes. forma. You see, Yamapura has no form, you see. It doesn't have any form, doesn't have any shape, but when you in file interactions, sometimes you or I become this body complex self, you know, so we get involved in the body, you become Helena, I become Shuddha, you know, like that. Então, a alma pura não tem forma, não tem forma nenhuma, mas quando você entra nessa forma, aí você se torna Shuddha, que é você o relativo. Dada begins by saying that anger always burns the self, the owner, and it burns the other person too, you see. Anger, a raiva. Burns. Sempre quer o ser. A raiva que sempre quer o ser. Sempre quer o ser. Self and the other person, you see. E a outra pessoa também. When anger comes out, real anger comes out, it burns both the people involved, you know. E quando a raiva vem, ela envolve os dois, você e o outro. Whereas Gusso, which is anger without violent intent, that is the case with all of us, you see. Gusso, there is anger, but there is no violent intent inside it, you see. Então, esse Gusso que ele fala é a raiva, mas sem a intenção violenta. Now, Gusso doesn't burn anyone. Não queima ninguém. Ele não queima ninguém. Yeah. Now, you know, to give you the example, for instance, if you want to boil this much, you can see, supposing this much oil, you want to heat it up and boil. Então, você tem esse tanto de óleo aí que ele está mostrando, né? Se você esquentar e para ferver esse óleo... In this much oil, and in another glass, you want to heat up this much water, you see? E no outro copo, você quer aquecer tanto, da mesma quantidade de água. So, which one will boil earlier? E qual deles que vai esquentar mais rápido? Yeah, obviously the water, right? The water will get hot much faster than the oil. A água vai ficar mais quente mais rápido. Oil will take a long time before it boils, you see. E o óleo vai demorar muito para ele poder ferver. So there, so the relative tendency, the tendency to get excited by this, you know, the material, it gets, you know, some people get excited on small matters, you know, some people get very upset on small matters, you know, little things. And other people, you know, they are calm and cool, you see. Even, right? Some people get very excited on the slightest provocation, and other people, it takes a long time before you can upset them or make them angry, right? Ok. Desculpe, nós saímos pouquinho, mas eu acho que dá para traduzir. Yeah, we got out, internet went out and came back. But can you hear? So what the Shuddha said is that... o que ele falou, eu acho que certas pessoas são mais tranquilas e custam mais a ficar com raiva. E tem outras pessoas, você fala uma coisa pequenininha e ela já tem muita raiva. Now, this tendency, whatever it is, whether you boil early or whether you boil late, you see, this tendency is a quality of Parmanoos or subatomic particles, you see.
Essa tendência de quão rápido você chega a ferver é por causa dos Parmanoos, a menor partícula. Okay, so this is important. I'm giving you the sentence, quality of Parmanoos. Now, I'm giving you this sentence because this is important, see? Ele vai dar a sentença inteira, porque isso é muito importante. And Dadashri says, Oograta e Parmanu na gun share. That means, you know, boiling over, getting stirred up, you see? This is the quality of the subatomic particles, you see? Subatomic particles inside. Então, essa é a qualidade da... De ficar esquentado é a qualidade da partícula subatômica. Tá. You see? Now, so this Oograta, you see, is the tendency to react readily, okay? O Oograta é a tendência de quanto mais rápido você tem a reação. The tendency to react is the quality of Parmanoos, and then I wrote something. Oograta, that word, you see, because I'm trying to explain to you, we all know, we will say this person, he gets upset very easily. And then, or we'll say this lady, or, she is so calm and she doesn't get upset, you see. So there is a difference, right, between the two people. Então, uma diferença entre as duas. Por exemplo, ele falou a tendência de reagir é uma qualidade dos Parmanoos, e Oograta é a tendência de reagir rápido. Então, certas pessoas, elas reagem rápido, e outras pessoas são mais tranquilas, elas custam a reagir. Yeah, so this reactivity factor, the reactivity factor, you see, is... O fator de reação, o fator da reação. Sometimes, as the reactivity, the speed with which you react to something that is happening in the relative, you see, outside you, not in the ama, outside you, is directly related to the quality of the subatomic particles, you see. Yeah. Então, a velocidade que você reage é uma qualidade da velocidade das partículas subatômicas. So now, here, there are two scenarios that happens. Now, what happens in ignorance, and then what happens after Gnan Vidhi, okay? So, in ignorance, I'm going to say, in ignorance, you see, first thing is in ignorance, you see, he believes this is happening to me, this is happening to me, you see. So he says, oh, why did you come here? Why are you doing this? Leave me alone, I want to relax, etc. See, so he reacts to little things because he believes that I am this body, right? Então, na ignorância, que ele disse, antes de você receber o Gnan, a pessoa reage porque falando assim, isso está acontecendo comigo, por que você fez isso comigo? Então, isso é antes de receber o Gnan Vidhi, que seria na ignorância. Yeah, and he says, the belief is, you cannot blame him, this is how it is. You see, he believes this is happening to me, and I'm the one who is suffering, you see. E você não pode culpá-lo, porque ele crê que está acontecendo com ele. Who is doing the translations here? It's made sure. Oh, thank you so much, Tony. Yes, to me, you see. So it says here, it is so he says this is happening to me. You see, this is the ignorant state. That is what happens to everybody around, you see. Então, o estado de ignorância é aquilo quando você fala, está acontecendo comigo. Why does it happen? Because he says that in ignorance he becomes Tanmayakar. In ignorance he becomes the body. You see? E na ignorância ele se torna Tanmayakar, ele se torna o corpo. Yeah, in ignorance, when he doesn't have Gnan,
he becomes one with the body. Is he ama? He's ama too. Everybody is in Brazil, everyone, their ama is absolutely separate from the body, but they do not know it. You see, all amas everywhere, all human beings, their ama is separate. Always separate, was separate, is separate, and forever will be separate. But in ignorance, you do not know that, you see. You're mixed up. Então, na alma pura, todas as pessoas no Brasil, no mundo inteiro, são alma puras, elas são separadas, mas ele não sabe disso. Antes de receber o Gnani, ele não sabe. Então, por isso que ele tem o Tanmayakar, que ele está grudado com o que ele acha quem ele é. So you see, Dadashri, this is very important. Oograta, or the tendency to react, is a quality of the subatomic particles. You know, what we see physically in front of us, if you go to the finest level, if you cut it, slice it, go to the finest level, beyond the atom level, is the subatomic particles or Parmanoos, you see. Então, quando você corta, na menor parte do átomo tem os Parmanoos, que é o subatômica. Então, são partículas subatômicas. Yeah, so you see, the tendency to react is part of the body complex, you see. A tendência de reagir é a parte do corpo, do complexo do corpo. And that tendency to react to something unpleasant or pleasant, you see, or something very pleasant, this you and I have carried over we have carried into this life from the past life, you see, we have brought it from past life, this tendency to react, you see. Essa tendência para reagir, nós trouxemos da nossa vida passada. Yes. So, in ignorance, he becomes involved, or Tanmayakar, into this that is happening, in this, from past life, and he gives a lot of energy, and the Gusso now becomes Krodh, it becomes violent, it becomes now violent anger. You see, it's no longer Gusso, it is Krodh, you see? And this is the ignorant state. Então, no estado de ignorância, quando isso acontece, a pessoa fica violentamente com raiva. E isso que acontece, porque ele se torna um com o relativo. Então, o Gusso ficou Krodh. Now, Krodh, you see, antes de você receber, develops, antes de você receber o... Everybody, this is very, very important to understand. Isso é muito importante para entendermos isso. You see, and the opposite is, now the tendency to react when somebody says, "Oh, Caio, you're so nice. Oh, Larcio, you're no good." Now, the tendency to react cannot happen because you say, "Eu sou ama pura," so this remains Gusso, it remains discharge, and it goes away, you see? Where oh, Janetti, you think a fat lot of yourself, but you now do not give your energy into this. You do not become involved in this that is happening, you see? E conosco, quando nós recebemos o Gnani, isso não acontece mais com a gente, porque quando aquilo vem da vida passada e você não reage a isso, ela vai embora, ela se dissolve. By entering into that which is actually Oograta only, by entering that into, by entering, entering into the discharging anger, pride, deceit, greed, these are discharging from past life, you see. By entering into it, by becoming involved into it, by becoming Tanmayakar, he ignites the whole thing. Now the energy of the ama has gone into the Pudgal, you see, has gone into the mixture form. Your energies are coming. Somebody says you are no good,
you know, you're stupid, etc., that's from past life. You don't have to react to it, you see. You don't have to become involved in it, you see. Então, a tendência é isso, as coisas que venham para você, que vêm da vida passada, tanto positiva como negativa, se você entra nisso, se torna Tanmayakar, e aí não dá certo. Então, você tem que estar separado. By entering into it, he becomes the embodiment of violent anger. Now, it's no longer an Oograta, you see. Então, quando você se envolve, aí você fica com raiva violenta. Yeah, now, you see, the energy to all of these kashais that are there inside each one of us, which are discharging, the energy has been taken away. Now it is Amapura, so there is no energy in here, so don't go there again. Don't enter there and excite them again. Don't give them any support, you see. Então, ele fala quando os kashais vêm, né? Os 4 kashais, quando ele vem da vida passada, você não entra dele, você não dá energia. Quando você entra dele, fica Tanmayakar, aí você dá energia. Janete tem uma pergunta. Tá. Janete has a question. Yes, Janete. Sim, Janete? Jai Satchidana, Shuddha. Yes, Jai Satchidana. Helena, Oi. por favor, pergunta ao Shuddha que agora, essa semana, eu sonhei exatamente isso que ele está falando. Como sempre, ele entra na minha vida. Pode rir com ele, que ele She até said no that sonho he entra. always get in her life, because this week she dreamed about exactly what you're saying. Oh, really? É. Okay. Então, eu sonhei que grupo, olha só que coisa que ele está falando aí, que me preocupou muito agora, isso que ele está me falando, e eu quero que ele fale mais um pouquinho para eu entender melhor. Grupo queria tirar a minha alma. Ok, deixa eu trazer aos pouquinhos, tá? She wants you to explain to her a little bit more, because she's very concerned what you're saying now, because she was dreaming that a group of people want to take away her soul. Eu fiquei brava, muito brava. I was very angry. Yeah, okay, you know, so, Jeanette. Calma, deixa eu acabar de falar. Wait, Shuddha. Calma. Aí, conclusão. Com eles de eu ficar brava, eu falei assim para eles: vocês podem tirar a minha alma contra a minha vontade. Olha só. Then I told them, you can't take my soul without my permission. Contudo, o meu espírito é eterno. Esses vocês não colocam a mão. Yeah, and my spirit is eternal. This one you don't put the hand on. Agora, a minha pergunta. My question is, se eu ainda fiquei brava no inconsciente, if I was angry in my unconscious, significa que eu, então, estou muito atrelada ao meu relativo? This means that I'm too hooked to my relative because I was angry? No, this is all happening now to this body complex that people see as Janati, you see? Não, porque tudo que está acontecendo é o seu complexo do seu corpo que você conhece como Janete. Yes, yeah. Whereas inside, you, the eternal one, has separated. You are eternal, you see? É porque você, dentro de você, é eterna. Você é eterna. Você está separada. Yes, and what that is happening, whether it is dream or awake life, everything that is happening is just happening. It is discharging because it was so created in the last life, you see. E tudo que você faz, tanto no sonho como na realidade, tudo que está acordada na vida real, tudo isso é da vida passada que está vindo e está descarregando para a Janete. Yeah, you know, and the other thing is, there may be, you just say a group of people, even if there are 10,000 people who are out to take your soul away, the thing is,
They can only take your body away. They can never take your soul away. E ele falou, mesmo com tanta gente, como 10 mil pessoas estão querendo tirar eles nunca vão conseguir fazer Tirar a alma isso, pura. tirar a sua alma pura. Alma pura is eternal, you know. Eles podem tirar o corpo, mas não a alma pura. É isso como o Tony está falando. Pode tirar seu corpo, mas não a alma. Seu corpo, mas não a sua alma, Janete. You're so eternal that even if they lock you up in a Russian prison, all they will be doing will be to the body. They cannot touch you. Então você é tão eterna que você pode estar presa numa prisão russa que eles podem fazer para o seu corpo, mas nunca para a sua alma. They can do all kinds of things to your body, but the eternal one is absolutely pure, absolutely pure. No seu corpo, eles podem fazer tudo com o seu corpo, mas o seu eterno ser é absolutamente pura, separada. And, you know... Inviolável. Yes. Yes, and nothing can reach. And the knowledge that you have received of the Amapura, which we are discussing in these chapters, you see, is much more solid, much more experiential than the spirit that you're talking about, you see. E tudo que você está recebendo, né? Foi, né, do... Solid and inexperience. Yeah, solid, you know, much more solid, not liquid. It's so solid, like solid gold, you know. É como ouro sólido, entende? Não é líquido, é tão forte que nada vai tirar de você. Yeah. Da sua alma. Yes. Entendeu? Yes. And because you will always know, supposing they take you away in some forest, deep forests of Brazil, you see, and you're all alone, and then after 2 or 3 days they release you. You will know everything that happened to Jeanette, but everything that happened was not happening to you, the Amapura. You are the knower of everything that happens. Se eles prendessem você, por exemplo, levassem você para uma floresta por 4, 5 dias, e você pode saber que tudo o que aconteceu foi para o seu corpo, mas o seu ser nunca foi violado. And in the dream that you had, in the dream, it was Jeanette dreaming, and you are also the blissful knower. If the knower wasn't there, you would not be able to describe the dream now in Satsang, you see. E o sonho que você teve foi da Janete, mas aquele que sabe ver, se não tivesse lá, ele não poderia nem contar a história como você está falando para gente, o que você sonhou, tudo direitinho. Yes. Tá bom. Yeah. So. I understand. Understand. Okay. All right, my dear. Jai Muito bom. Sachit. Yeah, Jai Sachit. Gracias. Thank you. So we continue saying that, you know, when the ama enters into the discharging kashais, then, and we are taking the example of anger and gusso, it is only gusso then, it's, you know, non-violent. From last life, it is non-violent, you see. That is not going to hurt anyone. It is the violence comes from this belief that he's saying this to me. I am the one who is, you know, we receive it. And now your energies, ama energy goes into the gusso, and it becomes a blazing anger. It burns everyone, you see. Então, a sua alma está vendo, né? Tudo que está acontecendo para você, dos cachais, dessa raiva, gusso, você está separada. E se você entra nela, aí você aumenta a raiva, entende? Você dá força a ela, mas uma vez você fica separada, you see, so, ela vai embora. You know, you Brazilians, and I tell that to the Germans also, you will have to use the word gusso, because it is not in any dictionary, but now we know what is gusso. Gusso means it's discharging anger in which there is no violent intent anymore. There is no intention to hurt anymore. You see?
Então, ele fala para a gente, para os brasileiros, e assim como ele fala para os alemães, né? Para usar essa palavra Gusso, que a gente está aprendendo agora, que é uma descarga de raiva, mas que não tem nenhuma intenção violenta para a gente, entende? Não tem nenhuma... You see, the life to any Kashai, the energy to any Kashai is given by the Ama in ignorance. Ama believes, oh, this is happening to me. I'm doing it. I am going to take revenge. You see, all of these things, that energy is given by now the Ama of this life. In this life, we have this body, you see, which people recognize as Berna or Marlusi, and then you, the Ama. You see, this Ama is always there. But então, nessa vida, a alma está sempre lá, mas o que está acontecendo aqui, no relativo, é que se você der a energia aí, é que é o problema. Então, você tem que continuar, continue essa the one that knows and sees, right? That's exact. That's the only thing you can do. Helena, eu queria tirar uma dúvida quando o Shuddha está dizendo. Okay, I have a doubt. I need to clear doubt that I'm having with you when you say Shuddha. Sim, Margarida, fala, querida. Se eu sou Mahatma, eu sou alma pura. Eu já sou separada. If I'm a Mahatma, I already separate. I'm a pure soul. No momento em que eu tenho essa raiva, ela não vai me atingir totalmente. And the moment that I have anger, this anger is not going to reach me totally. Porque ele está dizendo, se eu der vazão, é como se eu perdesse a conexão com a alma pura. Eu não entendi. And she said, if you give energy, then it's like I lost the connection with the pure soul. No, you never, my dear, you're partly correct. You never lose energy, you never lose connection with the pure soul. This is similar to the question of our dear Janet. In other words, you see, you can only lose connection with that which you are not. Você só pode perder a conexão com aquilo que você não é, mas a alma pura você sempre é, então você não pode perder a conexão com a alma pura. Alma pura is everyone really in this world. Every human being is an alma pura, and because of wrong belief, he believes this is happening to me, this is my body. The body doesn't say, call me this or call me this. The body continues to do its thing. If it's hungry, it eats. If it's tired, it sleeps, The body carries on, and the Amapura is just the pure knower. It is this middle one with the wrong belief that has created so much problems in this world. Porque a alma pura, ela é sempre alma pura, ela está sempre fora, mas o corpo é aquele que tem fome, que tem sede, então ele está querendo, ele está vindo, está querendo. E aí, no minuto que você perde a conexão de que está acontecendo comigo, aí é que você entra na raiva, entende? Yeah, and Margarita, yeah, right, yes. Got it? Yeah, right. You see, in other words, you do not ever lose your energies, and you do not lose your place as the Amapura. When Dada made you an Amapura in the Gnanvidhi, o Dada faz você alma pura no Gnanvidhi, você nunca perde conexão. Mas I'm telling that the one that you said, the one in the middle, that you said the one in the middle that believes that this is happening to me, right? Right, and that one in the middle. O que acontece com aquele no meio que ele fala, que está pensando que está acontecendo comigo. Yeah, and that one in the middle is the one who now gets the Gnanvidhi, and he, instead of saying, Eu sou Margarita, he says, Eu sou Amapura. Okay, I'm done. I'm done now. E depois do Gnanvidhi, em vez de você dizer eu sou Margarita, eu sou alma pura. E that's it, acabou. Não, terminou. And that one can never be separated from
Amapura now. The one who has become the Amapura inside each one of us can never lose that state, you see, Amapura, the purity and the experience and the conviction it cannot be violated. It is now a reality for each one of us, you see. Essa ser na alma pura, quando você recebeu o Gnani, é que nunca vai ser separada, ela vai ser sempre alma pura, sempre. No, you know, and now, when you say about this Tanmayakar going and attaching into it, you see, anger, pride, deceit, and greed, you know, temporarily you feel like it is happening to me, but that is not correct. You know, temporariamente, naquele minuto que você se vira Tanmayakar, e você está dizendo, está acontecendo comigo, naquele minuto. Yeah, I'm sorry, should I cut because then I miss the important things that you're saying. Okay, we know you're doing wonderfully, my dear. And you see, now so far we describe what happens in ignorance, right? Aí você está descrevendo o que acontece na ignorância. Yeah, ignorance for all the other people of the world. Now, for us all, after outras pessoas do mundo, mas para nós, after Gnan, depois do Gnan, after Gnan, that which was called Krodh, that which used to be, because we just described what Krodh is, you know, it burns everyone, you see. Used to be called Krodh, you see, Krodh. O que era chamado de Krodh, is, you see, it is now called, called Gusso, you see. E agora é chamado de Gusso, porque o Krodh, intenção violenta. Yeah, the Krodh is the violent intention, and after Gnan we don't have that violent intention anymore. Absolutely, it's gone. Então ele está dizendo que esse Krodh, que para as pessoas que não receberam o Gnani, depois que você recebe o Gnani, e no Krodh vira Gusso, que é não ter intenção violenta. Essa é a diferença, entendeu, Margarita? Margarita, você está no mudo. Você entendeu, minha querida? Eu estou aqui elaborando para entender, porque eu estou vendo o relativo de Margarida, outro corpo e tem na alma pura. Eu estou aqui tentando, mas tudo bem. Como é que é, Margarida? Fala de novo para eu explicar para ele. Não, vai... Realmente está aqui elaborando, né? Porque I'm just processing right now. É como se tivesse o relativo de Margarida, aí tem algo entre Margarida, o relativo e a alma pura, o que faz a ponte no meio dessa... the bridge between the Margarita and the alma pura, and that's what she's processing. Yeah, you don't have to process. It's very simple. If you apply Agna 1, Agna 2, there is no bridge, and there is nothing to process. Se você usar Agna 1 e 2, não tem a ponte para você processar, entende? É muito simples. You see, but the problem is this purity that is the pure Amapura, the purity that has been given to us in the Gnani. Essa pureza da alma pura que foi dada para nós. Is so absolutely pure that it can never be mixed or tainted or stained by anything in the relative, you see. E não pode nunca isso ser manchado porque acontece no relativo. A alma pura nunca pode ser manchada por qualquer coisa que aconteça no relativo, nunca. And Dadashri says that it is so pure, this Amapura that has been given to each one of his Mahatmas, that it never, and this is the thing, it never becomes Tanmayakar with what is happening in the relative world, you see. Então, o Dada fala que essa pureza tão maravilhosa que ele nos deu nunca vai ser tingida ou suja pelo que acontece com o relativo. Não, nunca o Tanmayakar não vai ser envolvida pelo estado de Tanmayakar. Yes, it never becomes Tanmayakar. Nunca ele se torna o Tanmayakar, que está
comes with the relative. You see, now this, understand this. This is so important. Okay, importante entender isso. Yeah, see, I've written this sentence down. It never becomes, the Amapura that I have given you, says Dada, is such that it never becomes Tanmayakar or involved in the relative. Então, ele fala você, essa pureza magnificente do ser é tal que nunca ela vai se tornar com relativo, com Tanmayakar, se envolvida com relativo. It never becomes one with the relative. In other words, ela nunca se torna com relativo. The relative remains relative, and the Amapura, the self Amapura has come home. You see, has come home. You see. E a alma pura volta para casa dela e ela nunca se envolve mais com relativo. And Margarita and Jeanette and all of you, the only reason why these satsangs are going on, after the 5 agnas, is because we forget this fact that I just gave you. Então, Margarida e Janete, né? O que acontece nessa satsangs, né? É isso que ele está explicando. Even Margarita will say, "Oh, I completely forgot Amapura. I got busy from 9 o'clock to noon today." That's fine. That's the programmed body complex of Margarita. This got nothing to do with who you are. Então, Margarita, se você fala, se o dia inteiro eu estou tão envolvida que eu saí da alma pura, sabe? Me envolvi com relativo, mas você nunca vai estar envolvida com relativo. But if you say, "Oh, I forgot the Amapura, I forgot this," then you have slipped a little bit. You have slipped from this. Aí, se você falar, eu esqueci que eu sou alma pura, aí sim você escorregou no quiabo. You see, you're just supposed to know that Margarita was busy this morning, with all the people and all the files. You see, that's all. Just know it. That's it. Saiba que a Margarida está muito envolvida, muita coisa durante o dia, fazendo muita coisa. É só isso, Margarida. Só saiba isso, entende? Você e Janete também, ele falou para Janete também. And so then, now, Dada says you never become Tanmayakar. Then what is happening? The question is, what is happening? Then the answer is... Então, Dada falou, você nunca vai se envolver com Tanmayakar. Aí, então, o que está acontecendo? Ele vai explicar. Dadashri says, the force of this discharging karma is so heavy that it makes you feel as if you have become lost. É porque essa karma de descarga é tão pesada que você pensa que você se perdeu, entende? It just makes you feel as if you became... Você só sente que foi isso. It makes you feel as if you became Margarita, I became Shuddha. But that's temporary. The knower inside is always there. Porque por um minuto você pensa que você é Shuddha, que você é Margarita, mas o que sabe, o que conhece, vê, está sempre lá, sempre sabe, está sempre separado. Shuddha, I have a question for Laeshu. I don't know if they are receiving the translation in the chat, because wait a minute. No one is... I see it. O Shuddha aparece, não aparece a tradução. É você you're sending, and Larsio is saying, Tony. I am sending it to everyone, but for some reason it's not Portuguese. That's interesting. Seguiu to everyone, Tony para todos. I don't know what Tony's translations are not coming? Caio, a tradução está vindo para você, Margarida? Você está moderna? Não, Tony. Tranquila. Do you all see Tony's translations in Portuguese, by the way? Tem tradução aqui. Tem, Caio?
Português? Tem tradução para mim que está vindo. Laércio, o Caio está recebendo. What? Vânia não aparece. But he's saying to everyone, Aqui, por shows exemplo, here that he's sending to everyone, from Tony to everyone, but nobody's Para mim receiving. está Tu não está normal. mandando só para o Caio, Tony? Não, Tu não, tá para todos. Estou Não, mandando pra- para pra everyone, todo todos, mundo. Mas só essa alguns estão Aqui recebendo. está aparecendo tudo, está normal. Está tudo normal para mim. Let me see here. I'm just going to check something here. Control Enter. Save chat. And participant can chat Quando with você traduz, Tony, aparece uma everyone and any. janelinha, mas não no chat. Aparece aonde, Laércio? Quando ele digita, aparece uma janelinha com a tradução, mas quando eu vou lá no chat, não tem a tradução. Ah, é? Interessante. Pode ser algum Porque problema ele meu, tá né? dizendo para todo mundo. Porque o Caio recebe, a Margarida também, eu não sei se... Esse pode ser algum problema, quer dizer, teu, porque o meu está tudo normal. Okay, wait a minute. Tradução. Tudo bem, Tony, continue. Wait a minute. I see here under the meeting chat, under the meeting chat, there's some signs, and the second one says access to file restricted by your account administration. What kind of access is that? That's something that I think, our dear Denise will have to open up the access, you see. I Ele think... está dizendo que é algum acesso da administradora do programa, a administração, que parece que está barrando o acesso. Yeah, and when you get time, you can say the access to the chat, we can explain to them the problems. So is it true that nobody can see the Portuguese translation in the chat? Margarida can see, Caio can see. Mas a Vânia e Maria Cristina não estão recebendo também. Sim. Okay, because because it... estou recebendo. What about Berna? Berna também não. She's not receiving. Strange, I've never seen that, because it shows here that he's sending to everyone. I know, and I get it here. I see all of these. Yeah. But anyway, that's I say to everyone, and I'm saying everyone. Yeah, I'm doing the same. To everyone in the meeting. In the meeting. Everyone in the meeting. Yeah, I know you're sending it to everyone. I think so that's something that we'll have to sort it out, but it's not going away anywhere, Tony, because what I when I save it, it's all there. Okay. When I save it and share it, it's all there. So it's not good. Isso não vai estar perdido, pois ele está salvando o Shuddha. I know. Because you see, the thing is, part of the reason maybe that I didn't sign in through as an admin from the Portuguese group. Yeah. I didn't sign in. I'm doing it from my own personal thing, and so I don't require a sign in. And once you all see me, then you make me the host anyway. So Yeah, and it gets saved in my computer, and so I don't miss it out. Because so anyway, there's something, another thing is, next time maybe one of you can ask Shirley, because last time Shirley was translating and we could all see it, right? Yeah. Na próxima vez, então, eu posso perguntar. A Shirley não está? Não, ela estava aqui. Ela estava she was present, but I don't know. Perguntar a ela, porque quando ela faz a tradução, aparece para todo mundo. Então, so, show chat previews, no chat. That's at least all I see is that access to file restricted by your account administration. I don't know which file. I sent you. Did I send you a file? Can you all open that? Dadavani of December. Did you see that? There's a Dadavani of December, right? That Tony did, and that I sent everyone. Let me send it again. And can you? Ele vai mandar o Dadavani para todo mundo. Agora estão vendo aí o Dadavani. Yeah, can you see that? Now, Tony, write something about that file and see what happens. You see,
Okay. Yeah, I see that. So now, Tony, you copy this link and then paste it to everyone and see what happens. Copy the link. Aqui and paste. Yeah. So see from everyone, if you can share that link, you see. By the way, I sent you an email, Tony, earlier this evening. Yeah, copy. Copy. And then paste here, to everyone. Copy link. Yeah, what do you? And paste. It's just copy and quote, like if you just say Command C and then Command Ok. Vocês estão vendo isso? I did it. Apareceu agora uma tradução. Yeah. Are they able to? Laércio is able to. Can you see that, Caio, or not? Você pode ver? Caio fez. Laércio, did you see that, Laércio? Traduzi no Google. Você viu, Laércio? Sim. Okay, so Caio can see this, what you just wrote, right, Tony? Yeah. Okay. All right, so... Vânia, você escuta. Berna, você viu? Você recebeu do Tony? Sim, agora mas não é associação. Sim, eu recebi. Ok. Agora Okay. Ele falou que seria bom a gente ler isso, que ele vai traduzir a segunda parte, mas que é mais profunda do que esse. Então, para ler esse primeiro, que aí na segunda parte vai ficar mais profunda para a gente poder entender melhor, se a gente ler essa parte. Shuddha said that you advise them to read that so that when you see the second part, which will be deeper, then they understand. It will be easier if they read this first one, right? Yes. If they read it, then even if, because we only meet once a week, and we are going very slowly because we don't want to rush it. So I don't know when. We'll be able to do this, but at least. Tony, the second one I would like to. Yeah, well, I'll get started as soon as I have. Yeah, good. Ele falou que a gente está fazendo bem devagarzinho, né? Não é correndo, nem vai ser na próxima vez, mas para vocês lerem, porque quando entrar para a segunda parte, que é mais profundo, pelo menos a gente já tem essa base, não? Yeah, Maria Cristina has written something. Can you see Maria Cristina's notes in chat? Caio, pode copiar e colar a tradução do Tony. Yeah, but that's what you see. What about the others? Can others see Maria Cristina's notes? I think that she's asking Caio if you can copy and paste. Eu não estou como Caio, eu estou como associação, porque eu que abri a sala. Because Caio was the one to open the room, and then he's not as Caio, is as an association. Então, eu acabei de fazer a tradução desse pelo Google. E aí eu coloquei, eu queria saber da Cristina se ela conseguiu ver. Ele queria saber, Cristina, se você conseguiu ver. Deu sim, Caio. O Tony não está aparecendo para a tua tradução, tu pode copiar e colar, que aparece para todos, que tu está como administrador. Porque Caio is the administrator, maybe Caio copies and send everybody receive. Assim. Então, foi o que eu fiz. Se você leu, é porque... Ele recebeu, então. Okay, I tell you one, that's something that you need to resolve among yourselves. Yeah. When you are doing your satsangs in Brazil, try to see if this is the problem still exists, you see, and then you'll have to go to your administrator. I think Tony and one more gentleman are managing this website. Caio. And not today. I mean, overall, in terms of the original
admin@dadabhagwan.org, eventos. Yeah. That means... It must be Denise then. Yeah, Ele then falou Denise. Que talvez a gente, quando I think Denise juntar com a has... Denise para ver se resolve a situação. Yeah, Denise... I'll just ask Berna, tomorrow we have a Satsang group with Denise. Berna, você podia trazer essa questão amanhã? Caio, certo, Caio, para ver? Sim. Yeah. Ok. Okay. Sim. Obrigado. Yeah. Access. So, as access virus. And that's what the message I get, Okay, anyway. Now let us continue. Okay. Because we have still... Continuar. Yes. Dadashri says, because, even after this Gnan, Oograta, Oograta means the boiling, like boiling is, like when you boil water, and you turn on the heat, then you see bubbles, right? Bubbles, and then, but then if you don't watch it, the water will really bubble, and then it might spill over too, right? Então ele fala que quando você ferve a água e tem aquelas bolinhas, né? Isso se chama Oograta. Quando ela ferve, Oograta, e ela pode ferver e pode até, como leite, né? Esparramar, sair para fora. So Oograta, which is the tendency to react, you see, Oograta means... Oograta é a tendência de reagir. Oograta is boiling points, Oograta, boiling point, like... É o ponto de ferver. Somebody has got a low boiling point, somebody has got a high boiling point, Algumas pessoas têm um nível mais baixo da água ferver e outras têm um nível mais alto da água ferver. But as I say, it happens after the Gnan. But if we, you and I, Amapura, do not become Tanmayakar in it, then it is not called... Isso acontece para a gente também, mas a gente não vai se tornar Tanmayakar. If we means Amas, okay, Amapura, I'm writing it down, we Amapura, do not become, and I'm going to put TNMA, TNMK means Tanmayakar in it, you see, then it is... Amapura não se torna Tanmayakar. Yeah, then it is not called Krodh, or anger, you see. Other people may say, hey, you became angry, Helena. You were so angry, but not so. We cannot become angry anymore, you see. Porque aí se torna a pessoa ficar com raiva, né? Então alguém pode dizer para ele, Helena, você ficou com raiva, mas nós nunca vamos entrar naquela raiva violenta. See, the self, Dada says, continues to remain separate. Okay? Margarida, Balbinot, Yeah. O Dada fala que o ser sempre se continua separado. O Dada nos fala. Helena, tem uma frase que Niruma, eu acho que foi numa das Satsang de Shuddha, foi do Gnani, em algum canto que eu li, que eu fui buscar minhas anotações, devido a um problema que aconteceu, eu fiquei muito chateada. E aí tem uma frase que ela diz, você está dizendo sempre, quero ficar livre disso, quero ficar livre disso, quero ficar livre disso. Okay, she saw a satsang from Niruma that she said, when something like that happens, she'll say, I want to get rid of this, I want to get free of this, or rid of this. Yes, what about it? Então, sobre o que ele está perguntando? Eu entendi que ela dizia que a gente sempre pudesse dizer, quero ficar livre disso, tudo que é arquivo, tudo que não vai trazer um acréscimo ou que não é bom. A frase era essa, é como se fosse um mantra, quero ficar livre disso. And she says that it's like a mantra that Niruma said, anything that bad comes up, we keep saying, I want to get rid of this, I want to get rid of this. And it's like a mantra, and she's trying to
understand that. So, okay, so in order to get rid of it, will you have to do something? Então, para se vir livre disso, você tem que fazer alguma coisa? Ele está perguntando. You take a big broom or a big sweeper, you know. Pegar uma Out you go, vassoura. out you go, out you go. Tem que estar nas águas, tem que fazer praticar mãe, tem que estar na alma pura. Yeah, I have to be in the Agnes. Mas eu acho que ela já resumiu. Quando eu digo assim, que ela disse não, quero ficar livre disso, eu já estou dizendo. But because she said that, she keeps saying that I want to get rid of this. I want to get rid of this. Okay, tell me one thing that you really want to get rid of, Margarita. Me diga uma coisa que você quer realmente ser livre disso. Uma coisa. Diz para ele. Não, foi que realmente aconteceu problema aqui. Okay, well, you know, this thing that makes you fight with your... Passou, já passou. Yeah, she já said não it estou mais passed. com raiva. That happens to eu her. Fiquei livre disso. She's free of it. She's done. She's done. Done. Yeah. It's where we are done, you know, we are completely free. If we, and you know, if the problem is we do not understand the beauty of who we are. A gente quer se ver livre, mas é porque a gente não está entendendo a beleza de quem nós somos. You see? And the world is such that it makes you become, it, you know, it seems as if you become Margarita, and that's okay, you know, because all the files need to be resolved. Yeah. O mundo é tal que você às vezes se pensa que você é a Margarida. Tá bom, that's okay. Yeah, it is. Margarita's account, they'll say, Margarita, come here, do this. No, you can't go to Satsang today, you have to do this. So, you know, Margarita says, okay, this is how the world is, you know. O mundo é assim, alguém fala para você, Margarita, vem aqui, você não pode vir a Satsang hoje, você tem que fazer isso. Eu digo, é um mundo assim que é o mundo, Margarita. And there is the next sentence, and this is the final sentence of Dada in this heading. E essa é a última sentença que do cabeçalho do Dada. And this is the heading, you know, this heading that we are reading, you know, the last sentence is, wherever, and in fact the Ama remains separate. A alma fica inseparada. And wherever the Ama is separate, pardon me, wherever the Ama is separate, toda vez que a alma está separada, there is zero value of that which is happening in the relative. O valor é zero no que está acontecendo no relativo. And there's no value of what is happening in the relative. E não tem nenhum valor ao que está acontecendo com o relativo, não tem nada. You know, zero. Margarita may be doing something good or something useless. Margarida às vezes está fazendo uma coisa boa, uma coisa que não vale a pena. You're separate. Margarita is separate. You see, so then there is no value. Margarita está separada. So there is no real value. There is no real value of what is happening through this mind, speech, and body. O que está acontecendo para essa mente, corpo e fala, né? No real value. The only tem nenhum valor isso. Yeah, the only value is what our dear Tony has done, you know, like all of you, you know, in Satsang in Satsang, you are the Ama for us. Everybody o único valor é que a gente está na Satsang, que nós somos alma pura. In every Satsang, everybody is the Ama pura, you know. Todos na Satsang, todos somos almas puras. Right? I mean, you know, and so there is nothing, there's no value. She'll say, oh, this happened, that happened. If you're separate, it doesn't matter what happened. Então não importa o que aconteceu, aconteceu isso ou aquilo. Se você está separado, não importa o que aconteceu. Então, só nessa satsang, você sorria, que de repente vê todo esse sorriso e tudo isso, né? Porque realmente eu me sei. It's good because we're laughing now. All this is like. É que dá uma paz, né? Dá uma, sei lá, não sei dizer, é um estado diferente quando a gente está aí nessa different state that we get in the satsang. They were laughing and they were. Yeah, this is Dadashri has said that this Dadashri falou
this satsang of Akram Vignan, is not for people with sour faces or those whose faces look like they have swallowed castor oil, Essa satsang diz não é com pessoas com cara azeda, ou então a pessoa que bebeu óleo de rícino, de bacalhau. Óleo rícino. Você lembra quando a gente era pequeno? Óleo de rícino, de bacalhau? As caras feias depois de tomar um copo de óleo de rícino. Satsang não é para quem tem cara feia, não. É a rabugenta. Yeah. Dada used to give it, and Niruma also used to give it so easily, joking, Niruma estava sempre brincando. Yeah, smiling with everyone. Oh yeah, no real laws. Para todo mundo. No real laws. She's doing satsang and somebody wants to come in and touch her toes while she's doing satsang. She will continue speaking and then she will say, Jai Sachidanand, and then that person will go and sit down, you see? Às vezes ela estava fazendo a satsang e alguém queria vir botar a mão no pé dela, né? Aí ela dizia assim, Ei, Sachidanand, e a pessoa ia embora. And, she used to have a white sari and, she would cover her feet, her toes, with the sari. And the guys and the ladies will come and they will lift up the sari, and Niruma is doing satsang. Sari, né? Então ela cobriu o pé, so they can, aí as pessoas iam lá levantar o sari. And they're not just happy with just putting the forehead on the toe. Só botar a cabeça lá. They want to grab the foot, Eles queriam segurar o pé dela. That's, so, this whole science is we have entered, and this is the science and the natural fun of the liberated ones. We are liberated from this anger, pride, this heat, greed, E essa satsang que nós estamos é a satsang que nos liberta dos nossos cachais, né? Raiva, orgulho, manipulação, ganânia, sorrindo. Yeah. They have no effect on us. Não tem nenhum efeito na gente. If you don't go there, they cannot touch you, you see. Se você não vai lá, eles não podem tocar você. Yeah. You don't want to go there at all, whether it is... Você não quer ir lá de jeito nenhum. Whether it is the other person or somebody in your home is upset, you don't get upset because why is she upset? Why is he upset? What have I done? What nonsense. That's what you've done all your life. Why is she upset? Why is she not talking to me? What's the problem? You see? Ele diz qual é o problema. Se alguém está com raiva, uma outra pessoa na sua casa, por que eles estão com raiva de mim? O que aconteceu? O que eu fiz? Não toque nisso. Caio tem uma questão, Caio. Caio tem uma questão, por favor. Traduz. Caio has a question. De complementar nesse mesmo assunto, que em muitas ocasiões nós nos pegamos grudados no relativo. Espera aí, deixa eu traduzir então. Just to implement on that, Caio is saying that sometimes we become involved in the relative. No, listen, this is a very important satsang that's going on right now. Essa satsang é muito importante que está acontecendo agora. Later on, when you get the translations, you read it again. The thing is, it's the best answer is, Kayo, it feels as if you have become Tanmayakar, but actually you can never become Tanmayakar. Okay? Ele falou, né, que é importante ler essa tradução, mas ele disse que às vezes a gente sente que a gente está se tornando Tanmayakar, mas a gente não está nunca. Sim, tanto é assim que basta lembrar, eu sou alma pura, não tenho nada a ver com isso. You have to just remember. Acontece uma mágica. Yeah, and she said, you just have to say, I'm pure soul, does not happen to me. It's like magic. Absolutely. Absolutamente. Or you can say, Ananta Gneyone Janvama Parinameli.
Ananti avasthauma sampurna shuddha chu sarvanga shuddha chu. In knowing infinite objects to be known, you see, arise infinite situations, but amidst all of them, I am completely pure and totally pure. That sentence is in our Charan Vidhi. You can say it 5 times, you see. Essa sentença tem no Charan Vidhi, o que está acontecendo, né? Você nunca está envolvido. Está no nosso Charan Vidhi, né? Fases diferentes, né? Fases diferentes ocorrem, mas você está sempre separado, né? It is a fantastic É uma sentença maravilhosa isso. It will place you in Amapura only. Vai te colocar somente na sua Amapura. And this feeling that you seems that you become Tanmayakar is the discharge, pure discharge. Scientific circumstantial evidences will be such that you do become Tanmayakar. For instance, if you have to drive 1 hour on a 5-lane highway, okay? Se você tem que dirigir 5 horas numa linha só, numa estrada. Não, mas o que você falou antes, bem. At that time you will have to become Tanmayakar, you know, you will have... Se você tem que estar na estrada, aí você se torna Tanmayakar. Eu perguntei ao Shuddha se essa experiência que você se torna Tanmayakar, você descarga. You said it is discharge, right, Shuddha? It is the discharging ego that becomes... O ego que está o ego em descarga que se torna Tanmayakar. It is the discharging ego that becomes Tanmayakar. Amapura, never. Amapura nunca. O ego em descarga se torna Tanmayakar. You see? And the discharging ego becomes Tanmayakar. He drives 3 hours and says, "Hey, see, I'm such a good driver," etc. You know, all of this. Então ele dirigiu só 3 horas, depois ele diz, eu sou tão bom motorista, para lhe dizer. É um absorto, né, total, né? Tanmayakar que se tornou Garbaras também. Yeah, right. You know, or if you have to cook something hot, you know, if you have to make 2 or 3 dishes and you have to open the oven and you look at the timing and then you have to do all of these things so that the meals are ready, 2 different meals are ready at the same time. You have to pay complete attention to it. You cannot say, eu sou Amapura, eu sou... Ele falou, você está fazendo prato, né, para um jantar. Não, você tem que fazer dois pratos diferentes, aí você está no forno, na TV. Então você não pode ficar, eu sou Amapura. Não, aquela hora você tem que estar envolvida ali, senão vai queimar a comida toda, né? You have to pay attention to salt and sugar and, you know, everything. Atenção no açúcar que você botar, no sal que você vai botar, a temperatura. The temperature, you know, and everything. So... Eu posso fazer uma pergunta, outra? Olha só. Pergunta para o Shuddha o que acontece comigo de vez em quando que eu realmente estou na estrada dirigindo e aí eu saio 2 horas da minha casa, vamos supor, e vou para a minha casa da praia. E aí eu chego lá quase que na mesma hora e eu fico assim, será que eu meditei e não vi? Será que eu engoli o tempo? O que aconteceu? E não é, já me aconteceu isso umas 10 vezes, em lugares diferentes. Deixa eu traduzir um pouquinho. She said that when she drives from her home to their beach house, you know, it's a 2-hour drive, but then when she gets there, it feels like, what happened with the time? Was I meditating? The time it's the same time that I left. So what happened? Nothing happened. You just crossed the road. You finished the drive. That's all that happened. Nada aconteceu. Você só chegou no caminho. Mas o que é? Eu quero saber o que é isso. I want to understand what is it that I lose track of time. Você perde a atenção do tempo, né? That is the nature. So many times, Amapura is like this. When you are in the Amapura, you lose track of time.
É porque a alma pura, na alma pura você não tem tempo, então você está na alma pura que você chegou lá. Yeah. And É also, tipo, então, um estado de graça. Pergunta para o Shuddha. State of grace. Estado de graça. It's a state of grace, right? it's the state of the grace. It is the state of the grace of your own Amapura. Now, your Amapura is full of grace and it can give you a lot of grace. You see? É a sua alma pura, você está no estado de graça da sua alma pura. Sua alma pura pode te dar muita graça quando você está com ela. Então, outra pergunta. Eu corro risco? A Janete corre risco quando isso acontece ou não? Ela está totalmente resguardada? Porque mais de 10 vezes nunca me aconteceu nada, mas... She said that it's any danger for Janete because I'm not aware of what happened. No. Happens 10 times already. You see, there are two separate lines of the railway lines. You see, two railway lines parallel. They're two parallel. And this como one, a linha de trem, que são paralelas. São paralelas elas. This is one is the railway line of Janete, and the other one is the railway line of Amapura, you see? É o trilho da Janete e o trilho da Amapura. They are not connected, you see? Eles não estão conectados. The Amapura now knows when Janete is doing. Amapura will know that Janete is driving well, driving, and Amapura will know when Janete is sleepy, you see? No, it just knows, that's all. A Amapura simplesmente sabe quando a Janete está dirigindo, se ela está pensando, prestando atenção, ou se ela está dormindo. A Amapura está sempre lá. It's like you're driving in the sun, beautiful full sun, you see? And then after a while, the area that you come, it's covered with all kinds of clouds and, just a lot of rain and thunderstorms, and you don't see the sun, you see? But does that mean that the sun is not there? É como se estivesse dirigindo num dia cheio de sol. Aí depois vem as nuvens, vem a chuva, trovoada, mas o sol ainda está lá. And right, and then after a while the clouds will move away. There again is the sun. That is that is exactly how your Amapura is. Amapura is always there. E assim, depois as nuvens vão embora e o sol aparece. Então é sempre assim, a Amapura está sempre lá. And whatever... Diz aí que eu estou muito contente de saber que não vai acontecer nada com a Janete, então. Said she's very happy that nothing's going to happen to Janete. Helena, nothing. Well, nothing is happening to Janete, but more importantly, the more precious one is the Amapura. Nothing is going to happen to the Amapura. A coisa mais importante é que nada vai acontecer com a Amapura. Tá bom? A Margarida, Margarida. Helena, se a Amapura sabe que vai acontecer, por que comigo tem descarga kármica que vem em dose dupla? Por que nela não diminui, vem em dose homeopática? Às vezes bota em dupla nisso, viu? She said if Amapura knows everything, sometimes Margarita has double discharge. How can the Amapura just give like a homeopathic doses homeopathic instead of full? Aí eu ainda digo para Dada, por favor, segura a onda de Margarida. She said she keeps telling Dada, please hold on the things of Margarida, please. The waves of Margarida, they're too much. Yeah, well, all the activities of the body complex, mind, speech, and body are become irrelevant. And I shouldn't say irrelevant. They do not hold any value once the Amapura has separated, you see. A descarga do corpo, alma e fala é irrelevante desde que a Amapura está sempre separada. Yeah. And, que o que está acontecendo aqui é irrelevante. Sorry. And the value is of the activity of the mind, speech, and body is only when
the Amapura gets Tanmayakar in it. You see, it's the value is of the Amapura. If it puts its energies into the body, you see, complex. Margarida, você entende? O valor da alma pura é sempre separado, mas se ela entra, aí sim que Yeah, você... you know, that energy is needed while you're driving on the highway, you see, you know, and Janeti is fully aware, you know, all of those things are because Amapura is now entering into it, you know. So, but Amapura is helping. If the Amapura is not there, Janeti will get totally lost, you know, will not know what to do. It is the knowledge is of the Amapura. Porque ele fala, o conhecimento é da alma pura, como o caso da Janete, né? A alma pura está lá vendo como ela está dirigindo e tudo direitinho, mas você entende? É diferente se ela entra no... Yeah, Should I have just a quick question? When this alma pura enters the body complex, is when we get out of the 5 agnas, is that correct? Oh yeah, it's yes. Also, yes, when we get out of 5 agnas, and that's when all the interference starts. You see? Interference. Okay. Eu perguntei se quando essa alma pura ela sai e vai para o complexo do corpo, Shuddha falou que é quando as interferências surgem por causa dos cachais. Yeah, because what não, was... Margarida. Os cachais. Margarida is not saying no. So what is it, Margarida? What? Não querem? Não está conseguindo? Entendi. Foi boa a pergunta de Tony, porque era mais ou menos isso, né? Porque é como... Não estou entendendo. A alma pura é como se ela acelerasse os cachai, é isso? Eu fiquei sem entender agora. She's asking if the alma pura accelerate the kashais. Amapura is everything in this world, you see. And in ignorance, it is mixed with all the activities of the body, you see. Na ignorância, ela se mistura. Yeah. And so it gives a lot of energy to kashais, you see. Dá energia aos cachais, na ignorância, quando o que está acontecendo com o meu corpo, Tony. Está acontecendo com Margarida. Deixa eu ver se eu entendi, Tony. Na ignorância, na hora que dá raiva, então a alma pura se mistura com os cachais, é isso? Com os cachais. Yeah, she's asking that when she has this anger, mas ela não é separada, eu não... the pure soul mix with the kashais. She's asking. Yeah, right. Yes, correct. It's called. It's correto, Margarida. It's called the Kashai Atma. In other words, Ama with Kashais, you see? Kashai Atma. Yeah. Alma com os kashais. Yeah, because, you know, he believes she's making me angry. They are making me angry. I was fine until they came and did this to me. See, that is called Kashai Atma. Yeah. In other words, he doesn't know what's happening, you see? Quando o Shuddha está dizendo, a pessoa acredita, ela foi a causa disso, ela está culpada. Aí você está totalmente fora da alma pura e nos kashais, né? Yeah, the Kashai Atma is the owner of kashais, you know. O Kashai Atma é o dono dos kashais. Yeah, this I'm greedy, I'm deceitful, I have sinned, I have done something bad. Is this a Kashai Atma? You see, is the owner of kashais, whereas kashai in the real sense have no existence. They have no base. You are saying, oh, I became angry. You are saying I became greedy, you see? Os cachais não têm existência. Você que disse isso, você força, absorveu. Né? Você que ficou aborrecido, você que se irritou. Yeah, but you see, you never ask, oh, if you say I became angry, the question is, did you really want to become angry? The guy will say, yes, because he did this to me, I have to become angry, you see? So that is all ignorance, you know? É porque você... porque isso é só ignorância, quando você acha, né, que a pessoa fez eu ficar com raiva. Então, isso é no estado de ignorância.
Entende? Quando você dá força àquilo. Ele fez isso comigo, ele me acusou. Mas aí esquece que ele é uma pura. Then you forget your pure soul in that moment, right? It just like well, no, this doesn't happen to Mahatmas. This is for other people who are not. Isso não acontece com os Mahatmas, ele fala. Isso é para as outras pessoas. Mahatmas never, 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 never forget the pure soul. You see? Os Mahatmas nunca esquecem que eles são alma pura. Never, never. You see, impossible. É impossível isso. Because that's who you are. How can you forget who you are? É quem você é. Como você pode esquecer quem você é? But if you say eu sou Margarida, that means you're not Margarida, but you're saying eu sou Margarida. Quando você diz que eu sou Margarida, você não é Margarida, mas você que está dizendo que você é Margarida. Yeah, now this Margarita is only for us to recognize this lady in Satsang, or Jeanette, in Satsang we are recognizing you, but it's a label. Esse Margarita é só que a gente reconhece você no seu rostinho e vê o seu nome. Mas Margarita é um rótulo. É um rótulo, mas você não é Margarita, você é uma pura. Yeah, as an administrator, if I change the name of Margarita to Janette, and Janette is named to Margarita, everybody else, all the new ones will think, oh, this is Margarita, and this one is Janette, you see? Ele trocar os nomes de Janette para Margarita, Margarita para Janette. E os outros, os novos que vão entrar, quem vai entrar as pessoas novas que entram, eu digo, essa é Janette, essa é Margarita. Yeah, so, this is how it is. But it is really, last sentences are where the self is separate. The Kriya has zero value. Kriya means Kriya. Kriya, K-R-I-Y-A. Kriya means activity. Activity of mind, speech and body. You see? É a atividade do corpo, fala da mente, fala e da mente. Yeah, so, é zero, tem valor zero. Yeah, it has zero value if you're separate, and when the self becomes Tanmayakar, okay, quando o ser se vira Tanmayakar, then the Kriya has value. And a Kriya tem valor. And in ignorant state, everybody, somebody says, okay, I want to be a very good engineer. Another one will say, I'm going to be a very good doctor, okay? So the self energies are now going towards becoming a good engineer or a good doctor. The energies are now, so whatever he does has value, you see. Whatever he does has value. He'll end up becoming a doctor or an engineer, you see. Mas no relativo, se a pessoa fala, eu quero ser um bom engenheiro, eu quero ser um bom médico, então ele vai nesse Tanmayakar e ele se torna um bom médico, um bom engenheiro. Yeah. But you see, isso é pro relativo. Yeah, in our Gnan, our new knowledge says that all this knowledge that we have, you see, Tony is a surgeon, Shuddha is a physician, you see, and all of this, Kayo is a healer, all this knowledge we have is actually already programmed from past life, you see. E aí ele fala, né, como Bharratas, como, por exemplo, o Caio, que é um healer, Tony, que é um cirurgião, Shuddha, que é um médico, isso é tudo relativo. Yeah, it is all relative. It's from the past life, and again we say in this life, see, I'm such a good doctor, don't insult me. I feel bad, it's that sort of stuff. You see, so e esse é tudo relativo, né? Eu sou um bom médico, então não diz que eu sou um médico que não seja bom, entende? Isso é tudo no relativo. Okay, 1 minute. When is the Khali do? You go ahead and eat. Okay, all right, okay. Okay. Okay, all right, yeah. Okay, thanks, Mahendra. Okay, yeah. All right. Yeah, so this heading today, and we have come to the end of this heading, but this is a very important heading
that esse cabeçalho que a gente está falando, esse satsang that the de hoje, danger, é muito importante. A gente está no finalzinho do... responsibility is of Tanmayakar Panu. Panu means the state. You see, in other words, becoming Tanmayakar. And this applies more for people who have not received Gnan Vidhi, you see. E esse heading que a gente, cabeçalho dizendo que a gente se torna o Tanmayakar, isso é para o relativo, não sai para nós que recebemos o conhecimento, entende? De Dada. And increasingly in Satsang, you and I and all of us, we may become, the Kashai in discharge, they are called discharge Kashais. And one classic example of discharge Kashai is Gusso. You see, so, now Dada says it exists in this body complex as subatomic particles, and they will arise, but there is no violence associated with it, nor is there any link. After a while, you don't even remember that you had become angry. You see, there's no link. So it doesn't... O que ele fala nessa satsang, que a gente está aprendendo, desse que ele está falando hoje, é que quando acontece isso com a gente, é diferente, é uma coisa pequena que acontece, mas a gente não se envolve nisso. E aí depois até se esquece que você ficou com raiva, entende? É uma coisa do discharge. And you see, Kriya, this activity through the mind, speech and body, you can be of two kinds, two categories. One is... Para esse Kriya tem duas atividades. One is helpful to others and to yourself, and the other one is harmful or hurtful to others, you see. Que nos ajuda a gente e os outros, e o outro que machuca a gente e o outro. And both of these require some degree of in order to execute it, you have to become Kayo, you have to become Margarita to execute it, you see, but certainly you're not going to enter into any kashais anymore, all the work that you need to do in the home or outside gets done, and that is part of scientific circumstantial evidence, you see. E Vyavastit, que com a gente aconteceu alguma coisa, mas a gente não se envolve naquilo, não fica uma coisa de raiva e tudo, e depois você até esquece. É parte do nosso dia a dia. Yeah. Now, we have some time, so, we will continue with the next heading, which is the displeasure towards Gusso. Okay, this is the next heading now. Okay. Desprazer com relação ao Gusso. Então, como o Tony falou, desprazer com relação ao Gusso. É a próxima. So Dadashri says, now Chandu Bhai or File 1 or Helena or Tony may have Gusso, but inside you do not like it. Então ele diz que o Tony ou a Helena, dentro da gente, a gente tem o Gusso, mas a gente não gosta. Gusso, we not talk. Now Dada says, growth, anger, that burns other people, that is gone. But now Gusso will happen, you see? E ele fala que a raiva, o Dada falou, aquilo foi embora, mas existe ainda o Gusso. Yeah, that Gusso. So for you in Portuguese, raiva is of two kinds. One with violence is called krodh, real raiva, and the one without violence is called Gusso, you see? Então a raiva tem duas partes, né? Tem aquela que é o grosso, que é com muita raiva, e tem o Gusso, que é uma coisa mais simples. So now, sem violência, né? Sem violência. Dadashri says, does it happen that, when Tony gets upset or irritated, that you do not like it from inside, does it happen? E aí ele fala assim, às vezes acontece com o Tony, que ele fica com raiva, mas você não gosta disso, mas isso acontece. Yeah. And Dadashri says, Dadashri is asking, who does not like that? Who, something bad happens, something happens to Larsio in his reactions with other people, but, it's
say it's Gusso, okay? But you do not like it, you see? From inside, you do not like it. The other is asking, who does not like that? O Dada está perguntando, quem é que não gosta disso, né? Como acontece com Laércio, alguém de ficar com um pouquinho de raiva e tudo. Quem é que não gosta? O Dada pergunta. And so the Mahatma replies, the question is a Shuddhatma, pure soul does not like it. E aí o Mahatma que responde fala, Shuddhatma, né? A alma pura que não gosta disso. So Dadashri says, yes. Aí o Dada falou que sim. That is the one who does not like it is the Amapura. Aí o Dada fala, aquele que não gosta é a alma pura. You see? The Amapura will not like it, you see? A alma pura não gosta disso. Yeah. Now you have become Amapura, you do not like all of this, you see? Porque você agora é alma pura, se tornou alma pura, você não gosta disso. You don't like it from inside. Outside it will happen through this body, you know? But inside you do not like it, you see? And that... E acontece de fora pelo corpo, mas por dentro você não gosta disso. You see? And because you do not like it inside, you are the Amapura, and inside, even though the, hurtful thing happened outside, painful thing happened outside, inside you do not like it, so you do not have any intention of violence. You do not have any intention of violence. Por isso que quando as coisas acontecem por fora, você sente raiva, alguma coisa, mas você nunca fica violento. A alma pura não gosta disso, então ela nunca se torna violenta. Yeah, and Dadashri says this is discharge Gusso, okay? This is classic discharge Gusso. E aí ele fala que isso é descarga clássica de Gusso. Discharge Gusso is when you, Amapura does not like it from inside, you see? Então, a descarga de Gusso é quando a alma pura por dentro não gosta disso. You see? This is very, very important. You don't have to do anything. The most important question you have to ask is, say you became angry, or you became deceitful, or you became greedy. Inside, do you like it or you don't like it? That's the question, you see. E a pergunta, o Dada fala, o que é importante é quando você fica com raiva, com orgulho, ou com manipulação, se você não gosta, isso é que é importante, que você, por dentro, a alma pura, não gosta disso. You see? And then Dada says, not only you don't like it, but you also remain separate, you see. We have talked so much about separation, right? You remain separate. In other words, here's the thing. You remain separate, and therefore that filled stock from past life, it is from past life, that filled stock, whatever it is, it will all finish. It will all finish, you see? Então ele fala, né, como você está separado como alma pura e você não gosta, aquela descarga da vida passada passa e vai embora, porque você não se envolve com ela. And you see, the thing is, the Dadashri says, now we remain separate, you see? In other words, fala, agora nós nos tornamos separados. It's not, okay, I have to give you this sentence because it's very important. Ele vai escrever essa sentença porque é muito importante, ele está falando. Now we remain separate. Agora você se mantém separado. And therefore, isso, that filled stock, esse descarga, filled stock will come out and exhaust, vai, get exhausted. Vai embora. Yeah, it will. Okay, now I want to, I have written this down because eu escrevi isso porque Dadashri saying, and I will say it in Gujarati because it's many times overlooked. And in Dada saying, એ ડિસ્ચાર્જ ગુસ્સો છે, હવે છૂટા રહીએ છીએ એટલે પેલો ભરેલો માલ નીકળી જાય. Now, Dadashri says we remain separate, and there's an error in my spelling, separate,
O Dadashri fala que nós nos tornamos separados. And therefore that full stop will come out. Now Dadashri is not saying, and this is important, Dadashri is saying, now remain separate. See the difference? Dadashri is saying, we are remaining separate. A diferença é isso, não é que você agora está separado. Ele quer dizer que nós nos mantemos separados. We remain, nós ficamos separados, nós somos separados. Yeah, right, look, Gnani Purush Dadashri, my friends, did the miracle of all miracles in this universe, okay? Ele diz que o Dadashri é o milagre de todos os milagres no universo. Yeah. And he separated us from this body complex called Sonia, Raflesio, Vania, Margarida, etc. See? Ele nos separou desse complexo relativo de Margarita, Caio, Laércio, Marluce. Yeah. So, he said the work is, he did the work. He did the work. Ele fez o trabalho. That is his greatest energy, you see. He did it, you see. A energia maior dele fez isso. And now that separation is such that it can never be joined again. Essa separação é tal que ela nunca pode voltar de novo. And so you cannot say, oh, I have to remain separate. How can you remain? Yes, if you were Caio, or if you were Larsio or Tony, then you'll say, oh, I have to separate from Tony. But, but the point is, you are not Tony. And so how can you say, no, I have to separate? You are already separated, you see? Ele fala assim, que é muito importante ver, como se assim, se eu sou o Laércio, né? Eu agora estou separado. Mas ele disse, não é isso. Você é separado, você não se separa. Yeah, you cannot separate the Amma twice. Você não pode separar a alma duas vezes. You see? Você já está separado. You're already separate. Separate, right? Yeah. And so we learn to settle, allow this that is stirring up and that is there inside this file 1 to come to its natural conclusion. Então, esse arquivo número 1 vai automaticamente à conclusão dela mesmo, essas coisas que vêm. E ao estado natural. O seu estado. Samabhave phailono nikal karvo. In other words, allow it to settle. It will settle if you are who you are, if you be who you are, Amapura, so Amapura. And then scientific circumstantial evidences will help you in resolving this disturbances that are there inside file 1. Se você é o que você é, a evidência científica circunstanciais vão ajudar você a dissolver essas coisinhas que vêm da vida passada, né? From the past life. E elas vão embora. Yeah, right. Você se estabelece na sensação que eu sou uma pura e o Vyavastiti vai mostrar você, mas você está estabelecido como uma pura já. Everybody understands this? Everybody Todo mundo entendeu isso? There's a very important sentence, that last one I gave you. É muito importante essa última sentença que ele falou. Dadashri is saying, now you are remaining separate. Dadashri fala, agora você continua separado, você permanece separado. Yeah, you are remaining separate. And therefore, it is going to, whatever it is, the good or the bad, or the it's all come out. It will all come out. Tudo que vem, o bom ou ruim, tudo vai embora. Tudo vai. Yeah. All right. So that is that heading. Now, one more heading. Mais parágrafo. And so because that, sorry. And that that was all. It was a very short paragraph. Now, heading now the
Vyavahar, Vyavahar means worldly interaction. Vyavahar, worldly interaction. As interações do mundo, da vida terrena. Interaction of separation. This is the next heading. What is the worldly interaction of separation, you see? O que é a interação mundial, né? So the questioner says, oh, but then I feel a lot of repentance, you see? Então a pessoa fala, eu sinto muita arrependimento. I feel very repentant, you see? Because something terrible, something hurtful has opened up through file 1, you see? And may have triste, má aconteceu com o arquivo 1. Eu estou arrependida. And repentant, and that repentance is automatic. That repentance is, Dadashri says, yes, it will happen, that this should not happen. It will happen inside, that I don't want this to happen anymore. I don't want, it should not happen like this, you see? Eu falei, aconteceu, mas não deveria ter acontecido assim. So the other, she says, you do not have to repent. You, Amapura, doesn't. Amapura doesn't have to repent. Amapura não tem que se arrepender. You have become the Amapura, so you have to tell file 1, you have to tell Junati or Vera or Nidhi or Danilo, you have to tell him, repent. Why are you doing like this? We have to scold file number 1. Why are you doing this? Why don't you do this from inside? Why are you hurting other people? Aí você tem que dizer, né, para o arquivo 1, por que você está machucando a outra pessoa? Yeah, so you see, this is it. The interaction of separation is this. It's not a worldly interaction. You're not interacting with the rest of the world. You're interacting with file 1, the world of file 1. Você não está interagindo com as pessoas do mundo. Você está interagindo com o arquivo 1. Yeah, so the correct heading, which of course is not there, but now the correct heading is, the correct means, more accurate heading is. Então, o cabeçalho mais importante, mais verdadeiro que ele está falando. The interacting with separation with file 1's interaction. File 1 interacts with other files, right? And so you are remaining separate, and you see whether Helena has hurt anyone, Helena has done this, Helena has done that. You are knowing, and only where Helena is instrumental in hurting someone, you have to say, Helena, why? Come on, say, repent. Why are you doing this? You see? Então, por exemplo, a Helena se interage com outras pessoas no mundo, mas você, como alma pura, tem que interagir com a Helena, dizer, por que você está fazendo isso, Helena? Por quê? And with that, my friends, so that that ends up these 3 headings. You see? Isso termina as 3. Should I have a question, please? So when you say that, Helena, why you're interfering, like why are you doing this? Then you say. Yeah, you can only know after it has happened. Do it praticamente. Helena, do praticamente for this person that you hurt, right? Right, because you see, Amapura is all knowing, knows that Helena hurt the other person. You see, you will know it. Que eu estava falando, perguntando a Shuddha, porque quando acontece isso, dá uma pura dizer para ele, Helena, por que você machucou outra pessoa? Então, dizer, Helena, faz praticamente
para a alma pura da outra pessoa. And so Helena do pratikraman. You have Então to a just Helena remind. faz o pratikraman na hora. You don't have to do pratikraman. You never do pratikraman. Okay? Amapura never does pratikraman. A alma pura nunca faz pratikraman, mas Helena does pratikraman for the pure soul of the other person. Yeah, as the whole pratikraman viti, then, simple, like, oh, I'm so sorry. Yeah. Only you can know when Helena is hurtful. I know, whereas Helena very often, 90% of the time, will not know that she is hurtful, you see? Yeah, ele disse, Helena, às vezes, 90% ela não sabe que está machucando a outra pessoa, mas a alma pura, sabe quando a Helena está machucando. Yeah, because Amapura is very, very aware. She knows everything. A alma pura é muito consciente de tudo que está acontecendo com a Helena. Yeah, right? The sun knows everything that is happening on the earth, but is it, Como o sol sabe tudo que está acontecendo na Terra. Yes. Vishuddhatma Bhagwan, we appreciate your presence here, Tony, Helena, and I. A presença de todos vocês. We really appreciate your presence, and also Tony's, very sincere translations here, and just like our dear Shirley and others, this. E a tradução do Tony, que é muito sincera como a da Shirley também. Yes, and the latest translation of Tony on this Dadavani of December is absolutely beautiful and very practical, very, very practical. And, so, you got a little more homework from all of us, you see. E o Tony, essa tradução foi muito, o que ele falou a palavra? Prática, foi muito prática a tradução. Yeah. E vem mais por aí. Yes, so we will take your leave and, highest namaskars to all of you. Mais altas saudações a todos vocês. And that includes our dear Mars, Geraldo, Danilo, and Vera, Reflexio, Sonia, Needy, Beatrice, Oberon, Diego Santana, and then Marlene and Cecilia. Okay. And the rest, of course, have been all here, participating. Delva, yes. Okay. All right. Os participantes do Satsang, ele está dando mais altas saudações a vocês. Yeah, right. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Cecília, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand.